is also a bit tricky because you'll see differing objectives and policies of firms. Okay, written by detailed explanation. Otherwise, you'll struggle to understand this. Quite a few stuff. So today, good evening. Good evening. Let me see. It's recording. Yes, it's recording. So today we'll start chapter 37. Differing objectives and policies of firms. Right? Chapter 37, last chapter of the unit 1, the hardest unit in your syllabus. Have we started that yet? নুসরাত এটাকে পড়ছিলাম, শুরু করছিলাম এই চ্যাপ্টার? না স্যার। Okay. So to you. So different objectives of farms. What are the objective of farms? Usually from business, you already know. That is first survival. Initially, all farms main objective is survival. Then profit maximization, revenue maximization or sales maximization. They're a bit same. Growth. In this way, farm will grow. Then profit satisficing sometime. In A2, profit satisficing means making a minimum profit to run the business, normal or just above normal profit to run the operation. Then growth, profit maximization in this way. So first, this see this graph I had already explained to you. This in this book, this graph should have been explained before, because so many times we went through that profit maximizing output will be marginal cost equal to marginal revenue. Though I have already like explained this to you, then I'll repeat and revise. Priya, जी सर। can you read out traditional profit maximizing objective? The traditional profit maximizing objective, economists generally assume that firms will seek to maximize their profit. Profit maximization involves achieving the greatest difference between the total revenue and total cost, including normal profit. A firm making the minimum level of normal profit is said to be producing at break-even output. No supernormal profit is being made. Yes. Most firms, though, will seek to make supernormal profit as a reward for taking risks, even if it is only in the short run. Is the firm produces up to the point? If the firm produces up to the point where the cost of making the last unit is just covered by the revenue from selling it, then the profit margin will have fallen to zero and total profits will be at their greatest. In figure 37.3, a firm producing an output to the left of Q is sacrificing potential profit. It can raise total profit by increasing its output because each further unit sold adds more to revenue than it does to cost. A firm producing to the right of Q is making a loss on each successive unit, which will lower the total profit. It would be better off cutting output back to Q where MC equals MR where normal profit is being earned. Let me explain the graph. You have to draw this graph, I think. In my note of graph, selected graph, it is star mark. It is so important. So profit maximizing group, uh, that is marginal revenue curve and it is marginal cost curve. So we want at the left side of Q output point, here is marginal revenue equal to marginal cost. Though in this point, say for example, let me draw. Say for example, at that output level, okay, profit margin is high because marginal revenue is way greater than marginal cost. But firms can
to this Q point without making a loss. Okay, so they can get more normal profit. They can attain more profit, but they are not producing that or selling that, under production. So more you getting closer to Q, your profit margin is getting lower, but total profit is getting higher. You are making more profit. At the point Q, marginal cost equal to marginal revenue, right? So farm is not making loss. Up to point Q, farm can make profit. Now Priya, जी sir. tell me at point Q, marginal cost equal to marginal revenue. Cost equal to revenue. But how come it can be profit maximizing output? Means farm is still making profit. Sir, because the the marginal revenue includes the normal profit. Marginal cost, actually, you're close to answer. Marginal cost includes normal profit. Okay, not revenue. And have you joined? Have you joined the coaching when I have discussed this matter? Normal profit, supernormal profit. No, sir, I joined during chapter 35. So, you know what is normal profit is? Ji, sir. What is it by definition? Normal profit is when the firm produces just enough to keep the cost covered. But in A2 economics book, according to A2 economics or economics, normal profit is the opportunity cost of entrepreneurship. Okay, Ji, sir. so an entrepreneur, instead of launching new business, so an entrepreneur, instead of doing his business, he could save the money in the bank. He could work as an employee or worker somewhere else. Instead of doing that, he is running the business. So don't you think an entrepreneur has opportunity cost of his investment and effort? Ji, sir. So he has to make these opportunity cost of entrepreneurship includes cost of production in economics. So normal profit is included in marginal cost. So though marginal cost equal to marginal revenue at Q point, still firm is making normal profit. Beyond the point Q, marginal cost will be greater than marginal revenue, and farm will be making loss. So farm will be making loss. So profit maximizing output will be at point Q. Okay, got it? Now, uh, Pariha, जी सर। are you okay with reading today? একটু পড়তে পারবা? जी सर। There are several reasons. There are several reasons why firms do not operate at the profit maximization level of output. It is difficult to identify this output. The firm may simply work out the average total cost and then add on a standard profit margin in order to determine the selling price. This cost plus pricing technique is unlikely to result in maximum profit. Short-term profit maximization may not be in the long-term interest of the firm, since firms with large market shares may wish to avoid the attention of government regulatory bodies.
such as the Competition and Market Authority in the UK and the US Justice Department. Large supernormal profit may attract new entrants into the industry, especially where there are low barriers to entry. High profits may damage the relationship between the firm and its stakeholders, such as its consumers and the firm's workforce, as they may see senior managers and shareholders earning large returns. Profit maximization may not appeal to the management, who may have different objectives to the shareholders. High profits might trigger action by the firm's rivals, and the firm could become a target for a takeover bid. This is another example of the principal agent problem. Very good. Manager's objective differs from its owners. Okay, so main uh, main point is, uh, sometimes farm can produce beyond this Q output. Q output, when their objective will be sales maximization to grab more market share. Even they are making loss, still to outcompete their competitors or rivals, they can continue produce and sell beyond this MC and MR point. It can happen. So rather than profit maximization, what are the other objective of firms? First, survival. Uh, is there anyone who don't know the concept of break even? Is there anyone? Samara, Tashfia Samara, Samara, Tashfia Samara, can you hear me? She's not here. Okay, Priya, do you understand the concept of break even? Break even point in जी business? सर जी सर So, first firms, uh, you so you already know that until a firm reach its break even point, it will be in loss. uh, it will incur loss. uh, its total cost will be greater than total revenue, but still firms need to be resilient, survive, okay, hope for profit. Okay, uh, initially many of the firm, it takes years, months, even years to recover their fixed cost first. The farms with high fixed cost. So first is survival, then profit satisficing, means a firm's objective to make a reasonable or minimum level of profit to keep the business running, maybe normal profit initially. Then sales maximization, yes, it can be a major aim for firm. Firm's objective to maximize the volume of sales, to like maximize the volume of sale. hmm, they can give discount, they can even sell product lower of its production cost. Many things happen. Cross subsidization, profits from one part of a farm are used to offset losses made elsewhere in the Sir, business. Yes. sir, mic on করতে পারছো না দেখে I left the meeting. হ্যাঁ, আচ্ছা, জিজ্ঞেস করছেন? হ্যাঁ জিজ্ঞেস করতেছিলাম, ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট অফ what, do you understand the concept of break even point? জি স্যার, বিজনেসে পড়েছো ব্রেক ইভেন? অ্যাকাউন্টিং যে পড়েছি। ও অ্যাকাউন্টিং এ পড়েছো? আলহামদুলিল্লাহ, অ্যাকাউন্টিং আছে। নুসরাত, অ্যাকাউন্টিং এ ব্রেক ইভেন কিভাবে আছে? নুসরাত, স্যার মার্জিনাল কস্টিং এ আছে। ও আমি বিজনেসে তোমাদেরকে যেভাবে ব্রেক ইভেন শিখেছি ওইভাবেই আছে অ্যাকাউন্টিং এ, নাকি ডিফারেন্ট? সো ওইভাবেও আছে, আবার আরো ক্যালকুলেশন আছে। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে, so Samara, you know break even to up to break even point, all of the firm make loss initially, but still they have to survive. Cross subsidization পড়তেছিলাম, profits from one part of firm used to offset losses made elsewhere
in the business. হ্যাঁ, so farms producing different product, they can do that. Say for example, a garment industry producing both shirt and trouser, denim jeans pant. So maybe it's for the time being it's shirt section producing shirt, okay, it is making loss, but they are making profit from denim jeans, selling denim jeans. They are using that profit to cover up the loss made by the shirt section or t-shirt section. It happens. This is called cross subsidization. Hmm. So business with diversified product, many product, they can cover up the loss for each other. Some business, some of the business will have peak season sale, some others will off season. So in this way, so shrewd businessmen, clever businessmen, eh, they will do quite a few type of investment, quite a few type of business, not stick into just one business. Revenue maximization, a firm's objective to maximize is total revenue. So what is the difference between sales maximization and revenue maximization? Nusrat? Hmm? Sorry, too confused. Right. Hmm? Sales maximization and revenue maximization. What is the difference between them two? দুটাই এক মনে হয় না? এটা দুইটা আলাদা করে লেখার নিয়ম কি? Anyone can tell what is the স্যার এটা হতে পারে যে সেলস ম্যাক্সিমাইজেশন লস হলেও হবে বাট রেভিনিউ ম্যাক্সিমাইজেশন লস হলে হবে না close, Nusrat and everyone else. Do you think sales maximization always result in revenue maximization? Means more sales means more revenue? Do you think? নো No, স্যার sir. No. In this chapter you will learn. Okay? Eh? Can you remember, Nusrat, in O level total cost curve for a imperfect market, not in perfectly competitive farm? Eh? Total revenue curve is umbrella shape, means after one point total revenue is decreasing, more you selling but total revenue is decreasing. Can you remember, recall? স্যার কি বললেন লাস্টে বললাম ও লেভেলে একটা গ্রাফ পড়তা, টোটাল রেভিনিউ কার্ভ আমব্রেলার মতো শেপ, এরকম উপরে উঠে আবার নিচের দিকে নামতে থাকে, মানে টোটাল আফটার ওয়ান স্টেজ ইউ আর সেলিং মোর বাট ইউর টোটাল রেভিনিউ ইজ ডিক্রিজিং। আন্ডারস্ট্যান্ড? জি স্যার তাহলে মোর সেলস ডাজন্ট মিন মোর রেভিনিউ। সেলস বেশি হলে রেভিনিউ কমতে পারে ফর ডিসকাউন্ট এন্ড মেনি রিজনস। এইখানে এই চ্যাপ্টারে ইট উইল বি ক্লিয়ার। ওকে, so sales maximization we know to like increase sales maximization hole you will get more market share, you can enjoy buying and selling economy of scale. Now revenue maximization, okay. Nusrat, read out this portion. Managerial salaries and bonuses are usually based on. Managerial salaries and bonuses are usually based on total revenue, not profits. Sales can be easily and regularly monitored. It is much more difficult to measure profits. In principle, production will continue to the point where MR is equals to zero. This means that a firm with a revenue maximizing objective will produce a higher output than a firm with lower maximizing objective. The
Firm may produce where MC is greater than MR, provided MR is greater than 0, since total revenue will increase. ব্যাপারটা এরকম। Go back to the graph. So revenue maximizing firm, profit maximizing firm will produce up to Q. Revenue maximizing firm will produce up to when marginal revenue is 0. Okay, when marginal revenue will be 0, their total revenue will be maximized. Understand? Marginal revenue will be 0 means like number 10 unit you are producing at 200 taka, 11 unit you are producing exactly 200 taka, so marginal revenue equal to 0. Your total revenue is not increasing. So no change in total revenue. uh, sorry sorry এইভাবে না, ধরা যাক 10 unit you are selling for 2000 টাকা, 10 unit you are selling for 2000 taka, total revenue 2000 taka. 11 unit you are selling exactly 2000 taka, so 10 for 10 units also you are getting 2000 taka revenue, for 11 unit you are getting still 2000 taka revenue. That means the last unit, the 11th unit, your marginal revenue is 0, means you have to your total revenue is not increasing. In this way, where marginal revenue is 0, total revenue will be maximized. So up to that point, if firm's objective is revenue maximization, when marginal revenue equal to 0, up to that point firm will produce. After that point, marginal revenue will become negative, means total revenue start to decrease. Total revenue more you are selling, total revenue will decrease. And why this happen, in this chapter we will learn later, inshallah. Okay, so profit maximizing output MC equal to MR, sales revenue maximization output where up to the point where marginal revenue equal to 0. That's it. Any confusion? Sir. Follow right. So, what is this? What is the difference between sales maximization and like revenue maximization? If you are selling more, does that mean you are earning more revenue? If you are selling it for free, or if you are selling in discounted price, don't you think, right, your total revenue can decrease even? Yes, sir. You are maximizing sales, but you're in expense of decreasing total revenue. Don't you think it can happen for business? Yes, sir. So sales maximization is number of volume of output you are selling. Okay, say for example fast food, how many chicken fry you are selling, it is sales maximization. And revenue maximization, how much revenue, okay, money after sales, how much revenue you are earning, that is revenue. Okay, right? Don't you see in some situation farms will sell more but without adding any revenue? সবজিওয়ালারা রাত্রেবেলা অনেক কম দামে হলো ছেড়ে দেয় না সবজি? Yes, sir. অনেক সময় ফ্রি দিয়ে দিবে, তাই না? জি স্যার। বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি, এখানে তো সেলস ম্যাক্সিমাইজেশন হবে, রেভিনিউ ম্যাক্সিমাইজেশন হবে বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রিতে? No, sir. They are selling double, but total revenue is not increasing because buy one get one free. Okay, understand the difference between sales maximization and revenue maximization? Yes, sir. Now, very interesting topic, a bit tricky one, price discrimination. Shaira, Yes, sir. are you
okay with reading today? Yes, sir. Can you hear me properly? আরেকটু সাউন্ডটা বাড়লে ভালো হতো। স্যার এখন শোনা যাচ্ছে? It's better. Yes. হ্যাঁ, carry on. Price discrimination was mentioned. Price discrimination was mentioned previously in the context of a monopolist. As a pricing policy, price discrimination can also be used by any firm to increase its profits by reducing consumer surplus and converting this into producer surplus. The only exception is in perfect competition. To price discriminate, the firm must have some control over price. In other words, its demand curve must be downward sloping. Okay. So conditions for effective price discrimination. হুম, এটা পুরা পড়বো না, আমি একটু, হ্যাঁ, হলো ফার্স্ট সেন্টেন্সটা শুধু পড়বা। হ্যাঁ, there are three recognized type of price discrimination. পড়ো ফার্স্ট সেন্টেন্স only. There are three recognized types of price discrimination. First degree. This is a situation where the firm sells each unit of a product to a different consumer, charging each the price, ideally the maximum, that they are willing to pay. So আচ্ছা, ক্যারি অন ইন প্র্যাকটিস এটা পড়ো, কন্টিনিউ এক্সাম্পল। In practice, this is difficult. Most examples are in the service sector. A private doctor may charge each patient what the doctor believes that person can afford to pay. If the doctor is feeling public spirited, richer patients may be charged more than those on low incomes. A car dealer is likely to weigh up just what a potential customer might be willing to pay for a second-hand car, as might an estate agent selling a property. Okay. In each case, All right. In first degree price discrimination, you are selling same, a firm is selling same product to different customers at different price, যার কাছে যেরকম দাম পাই, ঠিক আছে, প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন। স্পেশালি ইন বাংলাদেশ ক্লোদিং মার্কেট, যেখানে ফিক্সড প্রাইসের দোকান না, হ্যাঁ, যেখানে বিদেশের মতো ফিক্সড প্রাইসে বিক্রি করা হয় না, ওরা যার কাছে যেরকম দাম পায়, হ্যাঁ, যাকে বেশি ঠকাতে পারবে তার কাছে বেশি দাম চেয়ে রাখবে, হ্যাঁ, যার কাছে হলো ঠকাতে পারবে না তার কাছে কম দাম রাখবে। যেরকম বলি, হ্যাঁ, আমি আই এম ভেরি ব্যাড এট বার্গেনিং, ঠিক আছে, আমি যখন দোকানে যাই আমি দামাদামি করতে পারি না, আমি বেশি, আমি মানে বার্গেনিং জিনিসটাতে কমফোর্টেবলই না। হ্যাঁ, আমি চাই সবার কাছে একই দাম থাকবে, ফেয়ার প্রাইস। আমি ইংল্যান্ডে যেরকম কেনাকাটা করছি, হ্যাঁ, এই জন্য আমি সাধারণত ফিক্সড প্রাইসের দোকান থেকে কেনাকাটা করতে, হ্যাঁ, আই ফিল কমফোর্টেবল। এখন অনেক জায়গাতেই তোমাদের আন্টি মানে মাই ওয়াইফ সেইস আমি ঠকি, দোকানদাররা আমাকে ঠকায়, আমি বেশি দাম দিই এটা ওটা, হ্যাঁ, সত্যি আমাকে ঠকায়। হ্যাঁ, আমি যেটা একটা ব্যাগের দাম বললাম, ছোট ব্যাগ ২,০০০ টাকা চাচ্ছে বা কিছু, আমি হয়তো ১,০০০-১,২০০ টাকা দিয়ে নিয়ে আসবো, হ্যাঁ, আমি 1200 আমি নিব, আমি একা হলে ওটাই কিনতাম। তোমার আন্টি দামাদামি করে কিভাবে এটা ৮০০ টাকায় করতে পারে। যাই হোক, আই থিঙ্ক উইমেন্স আর, হ্যাঁ, মোর কোয়ালিফাইড ইন বার্গেনিং। তো এখন আমি কি করি, ওই চয়েস করার পর আমি দোকান থেকে বের হয়ে যাই, আমার ওই বার্গেনিং এর পার্টটা ভালোই লাগে না কেনাকাটা করতে, হ্যাঁ, ও কিভাবে কম দামে নিয়ে আসে। তো এটা হচ্ছে প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন। দোকানদার আমার কাছ থেকে বেশি দাম নিচ্ছে সেম প্রোডাক্ট, আমার ওয়াইফের কাছে সে ইজ ফোর্স টু সেল এট লোয়ার প্রাইস। কারণ আমি অত বার্গেনিং করি না, আমি আবার চিন্তা করি তাকেও তো হলো ব্যবসা লাভটা করতে হবে, আমি শুধু আমার দিকটাই দেখবো, অ্যাজ লোয়ার প্রাইস এট পসিবল, ও একটু বেশি টাকা দিয়ে কিনেছে একটু প্রফিট করবো। হ্যাঁ, মোস্ট অফ দ্য কনজিউমার্স ডোন্ট থিঙ্ক ইন দিস ওয়ে। আর এইটা একেবারেই আমার ভালো লাগে না। হ্যাঁ, তার মানে সাম পারসনস উইল বি চিটেড, ঠকবে। প্রাইস সবার কাছে একরকম হবে, যেরকম ডেভেলপ কান্ট্রিতে, হ্যাঁ, সেখানে প্রত্যেকটা প্রাইস ট্যাগ থাকা মাস্ট, হ্যাঁ, বাই ল। তোমার হলো শেলফে তুমি তুলে রাখছো, শেলফের নিচেই সেগুলোর এক একটা প্রাইস রাখতে হবে, প্রাইস গান দিয়ে প্রাইস ইয়ে করতে হবে। আমাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হতো, যদি গভর্নমেন্টের ইন্সপেকশনে এসে কোনো প্রোডাক্ট দেখে এখানে প্রাইস ট্যাগ লাগানো নাই, প্রাইস কত জানা নেই, একদম স্টোরকে ফাইন করে দিবে, আন্ডারস্ট্যান্ড, বিকজ
ইট ইজ রাইট ফর কনজিউমার্স টু নো দ্য প্রাইস ফার্স্ট। তোমাকে বারবার জিজ্ঞেস করতে হবে না এটার দাম কত ওটার দাম কত, সবার কাছে এক দাম থাকবে। হ্যাঁ, বিকজ ইফ দের ইজ এ স্কোপ of this price discrimination you can charge, হ্যাঁ এখানে ফার্মস হ্যাঁ usually will cheat the customers, মানে ঠকাবে। তাহলে ফার্স্ট ডিগ্রি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন, সেম প্রোডাক্ট a firm selling to different customer at different prices, হ্যাঁ it happens very much in Bangladesh, developed country তেও হয়, in some way it can be fair, we'll learn it later। হ্যাঁ আচ্ছা, সেকেন্ড ডিগ্রি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন, জিনাথা পড়ো সেকেন্ড ডিগ্রি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন। স্যার আমি ফোনে ক্লাস করতেছি তো একটু। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে সেকেন্ড ডিগ্রি, হ্যাঁ সেকেন্ড ডিগ্রি সামারা, সেকেন্ড ডিগ্রি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন পড়ো। Second degree. This type of price discrimination is where consumers are only willing to purchase more of a product if price falls as more and more units are bought. This means that a higher price is charged for the first unit, followed by a lower price as successive units are purchased. ওকে, A type so of this okay, so it's very familiar way of price discrimination, more you buy you will get discount, আমরা সব জায়গায় এটা দিই। হ্যাঁ সামারা, more you buy, হ্যাঁ price is getting lower, so you can enjoy what kind of economy of scale, can you name it? Hmm? For bulk buying you are receiving discount, anyone? For second degree price discrimination, if you are buying more you are getting discount on a product, what kind of economy of scale a consumer will enjoy? কারোরই মনে নাই? Sir, purchasing economy of scale. Purchasing economy of scale or buying economy of scale, ঠিক আছে? হ্যাঁ, so second degree price discrimination, হ্যাঁ a consumer buying more of a quantity he is getting discount, হ্যাঁ এরকম আমরা সব সময় পাই, ঠিক আছে? যারা বিগ কাস্টমার, যারা অনেক বেশি কেনাকাটা করে, হ্যাঁ they will get enjoy this low price, that is second degree price discrimination। Now third degree, Samara continue। Third degree. This is the most common form of price discrimination. It requires firms to actively discriminate between consumers and is based on the presumption that groups of consumers have a different price elasticity of demand for the product. So, where consumers have a low inelastic demand, this demand is not price sensitive. Okay, then Consumers with a low price elasticity of demand need the product and can be expected to pay a higher price for it than consumers whose demand is more price elastic. okay, stop there. Okay, here's some example given, but the easiest example is railway, developed countries. Say for example, in England, UK, in developed countries many people go to office, students go to university by using railway, ঠিক আছে? They live very far away from the city and use railway. Now from 7 to 10 o'clock in the morning, that is the peak hour for railway, that time office going people, students, they have to go to uh, their workplace or universities. Now don't you think in that time ticket will be quite price inelastic, Samara? Yes, sir. Price inelastic demand, because if train ticket price is high, still they will buy the ticket to go to office in peak hour. Price elasticity of demand will be inelastic. Okay, so usually trains, railway service in the peak hour they charge higher price,
maybe 20-25% higher price than off peak hour. In off peak hour, price will be relatively elastic. If train fare is too high, people will delay their journey. They can afford to delay their journey, or they will use bus or something like that. Understand? So in this way, for peak season or peak season, there is a discrimination in price when demand is very high. So there is a this discrimination is a usual technique to reduce the congestion. That means if railway charge high price in peak hour, so only the office goers and students who really need that uh, uh, like train seat in that particular time, they will buy the ticket. eh? Or those who can afford to delay their journey, they won't go in that time, so there will be less congestion in trains. Understand? So deliberately they do so. In Bangladesh, you have seen in Coxbazar or holiday resort during the winter season, peak season. Don't you think like room rent, room price is too high? Samara, Yes, sir. December, January, February, the Coxbazar Hotel Simon, same room, peak season, December, January, February, 12,000 taka per night. Even it can reach up to 14,000 taka for Friday, Saturday. Now, same room in off season, like between May to September, they will ask you only 7,000 taka. Don't you see it is a third degree price discrimination? Yes, sir. Because in December, January, February, it is quite price inelastic. Demand is very high. People are getting holidays, so they can pay higher price for that. But because that time there is not much spare capacity of room. But in off season, there is huge spare capacity of room. In hotel term, it is called occupancy rate. But how many of the rooms of your total number of rooms in hotel is occupied? So in peak season, occupancy rate is so high, so the demand is quite price inelastic. They charge higher price for the room. Same room in off season, occupancy rate of the hotel is low, so they have spare capacity. Demand supply is quite price elastic. So demand is elastic as well, so they charge lower price. That is third degree price discrimination. Clear, everyone? Clear? Any question? No. Okay. Now, what do you think about this graph? নুসরাত, গ্রিন্ডেলে কোন চ্যাপ্টারে আছে তোমাদের এখন? Unit 1 shows. তো এই গ্রাফ বুঝাইছে প্রাইস ডিসক্রিমিনেটিং মনোপলিস্ট এক্সপ্লেইন করেছে এই গ্রাফ? স্যার এই গ্রাফ আমি এই ফার্স্ট টাইম দেখছি। এত ইম্পর্টেন্ট একটা গ্রাফ, এটা অ্যান্সার করতে হয়, এটার উপর এমসিকিউ আসে, আর তুমি বলতেছো এই গ্রাফ তুমি ফার্স্ট দেখতেছো, তার মানে তোমার স্কুলে এটা এক্সপ্লেইনই করেনি আর ইউনিট 1 শেষ করে দিল। হ্যাঁ, তাহলে না স্যার, এক্সপ্লেন করেনি। তো টিচাররা কি এটা স্কিপ করে? হ্যাঁ, হার্ড জিনিসগুলো কি স্কিপ করে যায়, স্টুডেন্টকে শেখায় না? কে শেখাবে? জিনাথা, স্কলাস্টিকায় কি চলতেছে, কোন চ্যাপ্টার? গেম থিওরি। গেম থিওরি কেন তোমাদেরকে এখন পড়াচ্ছে স্যার? হ্যাঁ, জানি না। গেম থিওরি তো কোনো এ লেভেলের সিলেবাসেই নাই, এটা ইউনিভার্সিটিতে যে পড়বো তোমরা। আচ্ছা, গেম থিওরি বুঝলাম, গেম থিওরি পড়ো কোন চ্যাপ্টারে আছে? স্যার একটু দাঁড়ান। আমাকে একটু দেখতে হবে আমি তোমাদের স্কুলের চেয়ে পিছিয়ে আসছি না কতটুকু পিছিয়ে আসছি। এই তোমরা সবাই ইকোনমিক্স বই কাছে নিয়ে আসো।
ইকোনমিক্স বই কাছে নিয়ে এসে এখন আমি বলবো এটা লিখবা, এই পেজ 388 এটা লিখে রাখবা, নাহলে মনে থাকবে না, আমি যে এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাবো এটা। ওকে, হ্যাঁ। সো আই এম আই এম লাইক স্টার্টিং এ নিউ লিঙ্ক, হ্যাঁ। তারপর শান্তি মতো বুঝো। আল্লাহ জানে এটা কি ইয়া নাকি, হ্যাঁ। এত বড় এমনি A2 সিলেবাস, তার উপর গেম থিওরি বোঝাতে হবে। হ্যাঁ, স্যার আমি আজকে যখন গেছিলাম এটাই পড়েছে, কিন্তু আগেরটা আমি অ্যাবসেন্ট ছিলাম। আজকে কি পড়াইছে? এই যে এই চ্যাপ্টার গেম থিওরি। বুঝতে পারতেছি না যে গেম থিওরি কোন চ্যাপ্টারের রিলেভেন্সে পড়ালো তোমাদেরকে? আগে কোন চ্যাপ্টার পড়াচ্ছিল? গেম থিওরি তোমাদের সিলেবাসে নেই, নো ওয়ে, এটা পড়ার কোনো দরকারই নেই। হ্যাঁ, এই যে নতুন লিংকে চলে আসো, নতুন লিংকে চলে আসো, ইটস ইন ইউর চ্যাট বক্স, ইন ইউর চ্যাট বক্স। তো এর আগে কোন চ্যাপ্টার পড়াচ্ছিল সিনাথা? গেম থিওরি যদি পড়ায় তাহলে ওই মার্কেট স্ট্রাকচারই মনে হয় 35, নাকি? নাকি কোনটা আমি কিছু হলো এখন তোমাকে। স্যার এটার আগে মার্কেট স্ট্রাকচার। রাইফ চলে আসো। এটার আগে মার্কেট স্ট্রাকচারই পড়াচ্ছিল। মার্কেট স্ট্রাকচার এখনো শেষ করেনি স্কলাস্টিকে? স্যার এটাই লেখ, আই থিঙ্ক এটাই ফার্স্ট। আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ। সো 3 to 5, 8, yes, all students are here. গেম থিওরি কবির স্যার পড়াচ্ছিল নাকি? জি স্যার। কবির স্যার কি পিপিটি স্লাইড ইউজ করে নাকি হোয়াইট বোর্ড ইউজ করে সাধারণত? বোর্ডে দেখায়। উনি তো আমার মতো অত মানে স্লাইড বা ল্যাপটপ তেমন ইউজ করে না মনে হয় ক্লাসে, তাই না? না স্যার বোর্ডে দেখায়। কিন্তু
বোর্ডে দেখাই তোমাদেরকে গেম থিওরি শেখায় ফেললো, ভালোই। জি। কি আমাকে স্যার একটু আজকে দেখে তো কিছু বুঝিই নাই। হ্যাঁ সেটাই, এটা তোমরা কিভাবে বুঝবা? হ্যাঁ, আর গেম থিওরি এখন এমনি এ টুর ইকোনমিক্স এত হার্ড, এটার সঙ্গে কি দরকার গেম থিওরি পড়ানোর যেটা সিলেবাসে নাই, হার্ড জিনিস, বুঝলাম না। হুম, আচ্ছা ঠিক আছে, সব টু নিউ। এই রেকর্ডিং করলে ল্যাপটপ এত স্লো হয়ে যায়, মনে হচ্ছে ল্যাপটপ হ্যাং করতেছে। হ্যাঁ, আমি okay, can you see the book again? Yes, sir. হুম, ঠিক আছে। আচ্ছা, পরে লিখবা, আমি যখন লিখতে বলবো। এখন ঠান্ডা মাথায় মনোযোগ দিয়ে শোনো। হ্যাঁ, এটা আমার এক্সপ্লেনেশন ছাড়া এটা বোঝাই খুব কঠিন হয়ে যাবে। প্রাইস ডিসক্রিমিনেটিং monopoly. Uh, it may be possible for a monopolist to use price discrimination to produce at a profit when competitive firms or a monopoly charging single price could not cover cost. মানে তার দেয়ার প্রাইস মেকার, তারা করতে পারবে। ধরা যাক ফেরারি কার সরাসরি মনোপলি বলা যাবে না, কিন্তু মনোপলিস্টিক তো অবশ্যই। হ্যাঁ, তোমরা জানো ফেরারি কার সরাসরি শোরুম বা এখান থেকে কেনা যায় না। ফেরারি কোন দেশে বানায়? এনিওন নোস? ফেরারি কার কোন দেশে তৈরি হয়? So Italy na? Italy. Yes. So you have to apply to buy for them. You have to make an order to them. হ্যাঁ, according to your order, they will make the car for you. Then you can purchase from them. এইরকমই একটা মেকানিজম আমি যতদূর জানি। ওকে, এখন বিজনেস ক্যান চেঞ্জ দেয়ার স্ট্র্যাটেজি, এখন পাওয়া যেতেও পারে। হ্যাঁ, বাংলাদেশে মাত্র কয়েকজনের মধ্যে ফেরারি কার আছে, তাই না? তার ভিতরে একজন অনন্ত জলিল, রেড বাংলাদেশের ওয়েদারে কি ফেরারি কার ফিজিবল? এরকম যদি আজকের মতো বৃষ্টি হয় তাহলে ফেরারি কারের কি অবস্থা হবে? হ্যাঁ, পানি ঢুকে নাও। আচ্ছা, ধরা যাক ফেরারি ইজ এ মনোপলিস্ট এন্ড প্রাইস মেকার। আমরা ফেরারি কারের সব পড়তেছি। এভারেজ রেভিনিউ কার্ভ এআর, হ্যাঁ, মোর পারচেজ প্রাইস উইল গেট লোয়ার্ড, এটা average total cost curve ATC, red one, and marginal cost curve MC, ঠিক আছে? হুম, সো প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং আউটপুট, তাসান প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং আউটপুট কোনটা, কত ফেরারির? ফেরারির প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং আউটপুট কত? বলো গ্রাফ দেখে, তাসান। কত প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং আউটপুট তাসান ফেরারির? ড্রাইভ কত? প্রফিট So ম্যাক্সিমাইজিং 3. 3, where MC equal to MR, এই পয়েন্ট মার্জিনাল রেভিনিউ কার্ভকে, হ্যাঁ, মার্জিনাল কস্ট ইকুয়াল টু মার্জিনাল রেভিনিউ সমান 3, ঠিক আছে? at 3 at 3 number 3 output, হ্যাঁ, every 3 average total cost is
5, আমি আর ছোট করে কিভাবে লিখবো বলো? হ্যাঁ, এই তোমরা বইয়ে লিখে নাও। at 3 এভারেজ টোটাল কস্ট হচ্ছে 45, 50 আর 40 এর মাঝামাঝি 45। ওকে, জি স্যার। হ্যাঁ, এভারেজ টোটাল কস্ট হচ্ছে 45। ধরো 45 লাখ ডলার ধরবো। হ্যাঁ, 45 লাখ ডলার ধরি, 45 লাখ ডলার এর নাম, হ্যাঁ 4.5 মিলিয়ন, হ্যাঁ 45 লাখ ডলার or 4500,000 ডলার এরকম এভারেজ। ওকে, নাও at 3 what is the average revenue, মানে প্রাইস, এভারেজ রেভিনিউ কত? 40, দেখতে পাচ্ছ? at 3 number output what will be the price per Ferrari car? 40, দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার। 40, হ্যাঁ। So at 3 unit of output average cost এক একটার, হ্যাঁ 45 ডলার, আর এভারেজ সেলিং প্রাইস, হ্যাঁ 40,000 ডলার। সো টোটাল কস্ট at 3 আউটপুট টোটাল কস্ট কত? 3 into 45 কি 1 লাখ 30, মানে 135, 135,000 ডলার। আর at 3 ইউনিট টোটাল রেভিনিউ 3 into 40 1 lakh 20 120,000 ডলার। So firm is making loss, isn't it? If they are selling at 45,000 dollar each, don't you think firm is making loss? Yes, sir. Total cost greater than total revenue, বুঝতে পেরেছো? Is there anyone এই জিনিসটা বুঝতে পারো নাই? আমাকে বলো। Sir. কে? Fit maximizing output. বলো। Sir, why is the price why is the selling price 40? 40, because to sell up to 3 unit, হ্যাঁ they have to lower the price. Customers can afford to buy them at 45,000 or something like that. ঠিক আছে? Monopolist বা imperfect competition to sell more, don't you think firms need to reduce their price, right? Yes, sir. হ্যাঁ এই জন্য। আর ফার্ম ওয়ান্ট টু সেল 3 ইউনিট আউটপুট, দেন হোয়াট ক্যান বি স্ট্র্যাটেজি, দেখো কি হয়। এতটুকু বুঝতে পারছো? এখানে ফার্ম ইজ মেকিং, হ্যাঁ 150,000, আচ্ছা আমি এরকম 45,000, যদিও 45,000 ডলার না, আরো বেশি, হ্যাঁ। তো 40,000 45,000 ডলার, তাহলে যদি তারা 40,000 ডলার রাখে, তাহলে পার ইউনিটে 15,000 ডলার করে লস করতেছে তারা ফেরারি। জি স্যার। বুঝতে পারছো? ওকে, না এবার দেখো কিভাবে তারা এইখানে করবে। হ্যাঁ, আচ্ছা এখানে হলো টোটাল লস কত? 15,000, বিকজ টোটাল কস্ট হচ্ছে 135 আর টোটাল রেভিনিউ হচ্ছে 120,000। তো টোটাল লস হচ্ছে 15,000 ডলার। ঠিক আছে? নাও say for example they have 3 customers from 3 countries. One is high value customer from Saudi Arabia, one is moderate customer from USA, and one is low value customer from Bangladesh. Understand? ঠিক আছে? তিনটা কারের তিনজন কাস্টমার, একজন সৌদি, একজন আমেরিকান ইউএসএ, আর একজন বাংলাদেশ। হ্যাঁ, এখন 3 কাস্টমারের 3টে জিনিস আছে। এক, সৌদিতে ফেরারি কেনার জন্য তেমন কোনো ট্যাক্স দিতে হয় না, সৌদি গভর্নমেন্টের তেমন ট্যাক্স নাই, বা ওরা রয়্যাল ফ্যামিলি, ট্যাক্স দিতে হয় না।
কারণ সৌদি গভর্নমেন্ট, হ্যাঁ, পেট্রোলিয়াম থেকে এত রেভিনিউ পায়, সেগুলো দিয়ে দে ক্যান রান দেয়ার গভর্নমেন্ট, all the government expenditure, everything. They don't need to collect any tax from people. So সৌদির কাস্টমারের কোনো ট্যাক্সই দিতে হয় না। ইউএস এর মডারেট ট্যাক্স দিতে হয়, হ্যাঁ, গাড়ি সেখানে নেসেসিটি হিসেবেই এখন করা হয়, হ্যাঁ, যদিও ফেরারি পশকার ট্যাক্স আছে। আর বাংলাদেশি কাস্টমারের হিউজ ট্যাক্স, 400-500% ট্যাক্স আসবে ইয়াতে, হ্যাঁ। এখন ফেরারি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন করতে পারে সৌদি কাস্টমারকে। প্রিয়া, ক্যান ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড মাই বাংলা? জি স্যার, বুঝতে পারি। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, কে নাই এখন তোমাদের এখান থেকে চলে গেল কে? হ্যাঁ, এত ইম্পর্টেন্ট জিনিস পড়াচ্ছি, নাই কি? এক 3 2 5 3 3 3 6 2 1, হ্যাঁ, আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ। সো সৌদি কাস্টমার হাই ভ্যালু, যেটা বলতেছিলাম, হ্যাঁ। তাহলে ফেরারি বলল যে ওকে, ইউ উইল গেট ইউর কার্স, কিন্তু সৌদি কাস্টমার, দে আস্কড সৌদি কাস্টমার টু পে $60,000 ফর দেয়ার ফেরারি কার। আস্কড ইউএস কাস্টমার, হ্যাঁ, $50,000 to pay for their Ferrari, and ask Bangladeshi customer to pay, হ্যাঁ, $40,000, ঠিক আছে, $40,000 for their Ferrari, ঠিক আছে। এখন this is first degree price discrimination, হ্যাঁ, same car, same Ferrari car, they are selling 3 customers at 3 price, but Saudi customers is happy to pay $60,000 for it, হ্যাঁ, হাই ভ্যালু কাস্টমার, আর সে জানে যে তার কোনো দেশে ট্যাক্স দেয়া লাগবে না। ইউএস কাস্টমার ইটস ওকে, হ্যাঁ, হি ইজ হ্যাপি টু পে $50,000 ফর ইট, হ্যাঁ। সে চিন্তা করতেছে, সে চার্জ করবে না ফেরারিকে, যে বাংলাদেশি কাস্টমারের কাছে সেম জিনিস তুমি 40,000 বিক্রি করতেছো, আমার কাছে কেন 50,000, হ্যাঁ। কারণ সে ফেরারি তাকে বলবে যে ওদের দেশে অনেক ট্যাক্স দেয়া লাগে, হ্যাঁ, তার দাম এমনি বেড়ে হলো বেশি হবে। ইটস ওকে, ইউএসএ ইজ হ্যাপি টু পে $50,000 ফর ইট। বাংলাদেশি কাস্টমার, সে তো আরো বিলো প্রোডাকশন কস্টে পাচ্ছে, হ্যাঁ, $40,000 পাচ্ছে, ইজ হ্যাপি। ফেরারি তিনজনকে তিন প্রাইসে কারটা সেল, তিনটা কার সেল করলো, তাহলে সৌদি 60,000, হ্যাঁ, প্লাস আমেরিকান কাস্টমার 50,000, 60 plus 50, 1,10,000, ওকে। বাংলাদেশি 40,000, সো টোটাল 1,50,000 এ বিক্রি করলো তিনটা কার, ওকে। সো টোটাল 1,50,000। উফ, ক্যান ইউ সি ক্যালকুলেটর? Can you see calculator in the screen? No, No, sir. sir. এখনো দেখতে পাচ্ছ না? ওহো, আমি তো করতেছি। আচ্ছা, ক্যালকুলেটর দেখার দরকার নাই, হ্যাঁ। তাহলে আফটার প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন, হোয়াট ইজ দ্য টোটাল রেভিনিউ? সামারা, তাশফিয়া সামারা, আফটার প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন 60 50 40, what is the total revenue of Ferrari? Oh, Samara? No, sir. 150. হ্যাঁ, 150,000, 150,000, হ্যাঁ, আফটার প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন। তিনটা কারের টোটাল কস্ট, প্রোডাকশন কস্ট কত ছিল? হোয়াট ইজ দ্য টোটাল প্রোডাকশন কস্ট অফ দিস 3 কার্স, সামারা? এক একটা 60 বলছো? না, দেখো গ্রাফে দেখো, 3 কারে এভারেজ টোটাল কস্ট কত? গ্রাফ অ্যানালাইজ শিখতে হবে। 45. 45, তাই না? জি। তাহলে তিনটা কারের টোটাল কস্ট ছিল 135, 45 into 3, 135, ওকে।
G. 135. So don't you see now total revenue is greater than total cost? Yes. Now Ferrari is making actually $15,000 more profit, $15,000 profit, supernormal profit. Hmm? G. আচ্ছা। So হ্যাঁ, after price discrimination they can make profit, হ্যাঁ, and they are even selling one of its customers, low value customers, Bangladeshi customers, হ্যাঁ, even lower, they can afford to sell at lower production cost, ঠিক আছে, lower production cost. Okay, so after price discrimination they can make profit. That's the reason, হ্যাঁ, monopolist farm, monopoly farm, they do price discrimination, হ্যাঁ। এখন আমার বোঝানোর পর, ঠিক আছে, এখন পড়ো কনসিকুয়েন্স। এবার কাকে দিয়ে পড়াই? জিনাথা পড়তে পারবে না, হ্যাঁ। রাইফ, রাইফ जी सर. পড়ো। ইট মে বি পসিবল, এখান থেকে পড়ো। It may be possible for a monopolist to use price discrimination to produce at a profit when competitive firms or a monopoly charging a single price could not cover costs. Figure 37.5 shows at the profit maximizing output, the total revenue would be 3 into 40, 120. The total cost would be 3 into 45, 135, giving a loss of 15. If the output was sold separately for price consumers who would pay for each individual unit, their revenue would be 60 plus 50 plus 40 equals to 150, giving a supernormal profit of 15. The monopolist has effectively taken the consumer surplus and turned it into producer surplus or profit. If triangle A in the diagram is the same size as triangle B, the shortfall in costs, the firm will break even. But if the triangle A is larger than triangle B, the monopolist makes supernormal profit. As long as the consumers are prepared to pay the higher price, there is no consumer exploitation. আচ্ছা, আমি করে দিই। So how farm can turn consumer surplus into producer surplus? If সবসময় মনে রাখবা, if price is higher, হ্যাঁ, consumer surplus will get lower and producer surplus will get higher. If price is lower, then consumer surplus will increase and producer surplus will decrease. So when Ferrari is selling uh, the Ferrari car to Saudi customer and American customer at higher price, eh? So they are uh, like at higher price, they are getting more producer surplus. They are getting more producer surplus. In this way, they are converting some of the consumer surplus into producer surplus. Means at 60,000, consumer surplus is getting lower, but producer surplus is getting higher in this way. এখন দুইটা ট্রায়াঙ্গেল, ট্রায়াঙ্গেল গুলো দেখাই। একটা ট্রায়াঙ্গেল হচ্ছে এইটা, হ্যাঁ, জিওমেট্রিক্যালি। আর একটা ট্রায়াঙ্গেল হচ্ছে এই এই বি, ট্রায়াঙ্গেল বি, এইটু। If area of triangle A and B is same, that means total cost equal to total revenue. That time firms will make break even, means can't make supernormal profit. If triangle A, by looking at the size, কারণ MCQ আসতে পারে, if by looking at the size এরকমে তুমি দেখো যে triangle A is greater than triangle B, firm is making supernormal profit here geometrically, হ্যাঁ, শুধু চোখের দেখে ট্রায়াঙ্গেল এ যদি ট্রায়াঙ্গেল বির চেয়ে বড় থাকে, then you'll realize the firm is making supernormal profit. Understand? এতটুকু জানলেই হবে কেন কিভাবে এই ট্রায়াঙ্গেল জিওমেট্রিক্যালি হয়, এত অ্যানালাইসিসে যাওয়ার দরকার নেই, হ্যাঁ, শুধু দেখবে এই দুইটা ট্রায়াঙ্গেল। ওকে, নাও after my explanation, is this graph clear? So I have a question. হ্যাঁ বলো। Sir, can you repeat what you said about triangle A being bigger than triangle B? If triangle A, area of triangle A is greater than
triangle B. Okay, that means revenue is greater than total cost. That means firm is making supernormal profit. Okay, can you identify triangle A and triangle B? Can you? Yes, sir. If it can you see here A is greater than B? Yes, sir. Eh, so you'll think the firm here the firm is making supernormal profit. If triangle A and triangle B is of same size, that means firms can't make supernormal profit. Only the break even or normal profit they are making. Okay. Hmm. If triangle B is greater than triangle A, then you'll think firm is making loss. That's it. You have to understand. Hmm? Clear? Sir, we won't need to draw this in any of our answers, right? You have to. যদি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন এক্সপ্লেইন করতে বলে ইন 20 মার্কস কোশ্চেন, ডু ইউ থিংক প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন ইজ এ রাইট ওয়ে টু চার্জ, মানে এইটা রিলেটেড কোনো কোশ্চেন কেস স্টাডিজে আসুক আর এখানে আসুক, দেন ইউ হ্যাভ টু ড্র দিস গ্রাফ অফ প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন। দেয়ার ইজ নো ওয়ে স্কেপ। স্যার ইনশাল্লাহ আসবে না। হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ যদি আসে, ইউ নেভার নো। তবে এমসিকিউতে আসে। এমসিকিউতে এরকম একটা শয়তানি গ্রাফ দিয়ে তোমাকে এখানে ক্যালকুলেশন বা এটা ওটা দিয়ে দিবে। দেখবা যখন এ টুর এমসিকিউ করো ফার্স্ট পেপার থেকে, দেন ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস কনসেপ্ট। পারবা, অসুবিধা নেই। আগের গ্রাফ আরো টাফ ছিল। ওকে স্যার, জি, এখানে মার্জিনাল কস্টটা এইভাবে দেওয়া কেন? কিরকম? ও মার্জিনাল কস্ট, কার্ভ শেপ না করে এরকম টানা টানা এক একটা ইয়ে করছে, ঠিক আছে। স্যার, আমাদেরও কি এভাবেই দিতে হবে? না, তোমরা এটা কার্ভ শেপ করতে পারো, এভাবেও করতে পারো, নো ম্যাটার। শোনো, এইখানে মার্জিনাল কস্টটা এরকম কেন, এক্সাক্ট মার্জিনাল কস্ট, হ্যাঁ ইউনিট 2 3 ইউনিটের কত 4, এরকম কম্পিউটারে যদি তুমি কস্ট এরকম করে পয়েন্ট গুলো বসাও, তাহলে এরকম আসতে পারে না? এক একটা পয়েন্ট মার্জিনাল কস্ট আসলো, সেগুলোকে তুমি স্কেল দিয়ে যোগ করে দিলা, এরকম গ্রাফ আসতে পারে না? জি স্যার, তাহলে তো হাতে আঁকবো না। তোমরা হাতে আঁকবা। তো তোমাদেরকে এরকম না আঁকলেও তোমরা যদি এরকম কার্ভ করে মার্জিনাল কস্ট আঁকো, there is no problem with that, understand? ঠিক আছে, জি স্যার। তোমরা ওইভাবে আঁকতে পারো। আচ্ছা, আফটার মাই এক্সপ্লেনেশন ইজ দ্যাট গ্রাফ ক্লিয়ার সবার? জি স্যার। এখন তোমরা এটা ভুলে যাবো। আমার এই যে লেকচার আবার শোনা, এটাও তো একটা পেইন স্টিকিং জব। 1 ঘন্টার লেকচার টেনে টেনে শোনা, এটাও তো ব্যাকআপ প্ল্যান। তোমরা এখানে লিখে রাখো, হ্যাঁ হলো 60,000 এ এখানে লিখে রাখো, এই এই যে 60,000, এই জায়গায় একটা অ্যারো সাইন দিয়ে পেন্সিল দিয়ে লিখে রাখো সৌদি কাস্টমার, সৌদি কাস্টমার। তারপর এই যে টু, আমি এটা করি 60,000 এ লেখো সৌদি কাস্টমার, 50,000 এ এই পয়েন্টে তোমরা লেখো ইউএস কাস্টমার, হ্যাঁ আর এই যে এই পয়েন্টে লেখো বিডি কাস্টমার, হ্যাঁ আর উপরে লেখো হ্যাঁ ফেরারি কার্স, প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন ফর ফেরারি কার্স, ঠিক আছে, প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন ফর ফেরারি কার্স। এই জিনিসটা লিখে রাখলেই পরে গ্রাফ দেখলে আমার এই সমস্ত সুলতান স্যারের এই এক্সাম্পলটা মনে পড়বে। এটা দিয়ে তোমরা ওই যে বইয়ে যেটা লেখা আছে সেটাও বুঝতে পারবা, and you can again recall what is price discrimination is. Okay,
price discrimination graphically, not only logically, graphically. Graphical illustration. So as long as so the high value customers are prepared to pay a high price for that, so it's no consumer exploitation. Okay, rest of them you just carry on reading. Tashfia Samara, read. The competitive market price would generate loss, মানে competitive market price মানে এই যে এমসি ইকুয়াল টু এমআর এ যে এভারেজ রেভিনিউ এট 40,000, এখানে যে এভারেজ রেভিনিউ ইট উইল জেনারেট লস। আমরা দেখলাম $15,000 লস হচ্ছে, কম্পিটিটিভ মার্কেট প্রাইস। নাও ক্যারি অন। The competitive market price would generate losses and therefore there would be zero output in the long run. If a firm wishes to split the market up into different segments and charge different prices, it must have a mechanism for keeping the market separate. It must also avoid the possibility of consumers buying at a cheap price and then selling on the product at a higher price. একটু শোনো Price সামারা, discrimination. এমনও তো হতে পারে এবং আমরা বাংলাদেশি বাংলাদেশি কাস্টমার, তারা করলো কি লোয়ার প্রাইসে 40,000-এ কিনে কার্ডটা কিনে, হ্যাঁ আবার এক সৌদি কাস্টমারের কাছে দুই বাংলাদেশিদের দুই নাম্বারই বুকিং, সৌদি কাস্টমারের কাছে এটা 50,000 বা $55,000 সেল করে দিল। তাহলে কি ফেরারির লস হবে না যদি বিডি কাস্টমার এই কাজ করে? জি। তার সৌদি কাস্টমার হাই ভ্যালু কাস্টমার কমে যাবে। সৌদি কাস্টমার যদি এইভাবে ফেরারি পায় বাংলাদেশি কাস্টমার কাছে 55,000, সে কেন ফেরারির কাছে 60,000-এ কিনবে? তো এইরকম প্রাইসিং করার সময় দেখতে হবে ফার্মকে যে এরকম যেন রিসেল করতে না পারে কনজিউমার, এই ধরনের করাপশন করতে হবে। বাংলাদেশে খুব হয় এটা। নাও ক্যারি অন। Price discrimination or will only work for Price discrimination will only work where consumers have a different willingness to purchase or have different price elasticities of demand for the product. Price discrimination has certain advantages and disadvantages for firms and consumers. It results in an improvement in allocative efficiency, but this is often achieved by converting consumer surplus into profit. From an equity standpoint, this is a disadvantage to consumers. ডিসঅ্যাডভান্টেজ টু কনজিউমার। দেখো সৌদি কাস্টমার কেন সে বাংলাদেশি কাস্টমার চেয়ে 20,000 টাকা ডলার বেশি দিবে? ইয়েস দেয়ার ইজ এ রিজন অ্যাবাউট ট্যাক্স অ্যান্ড এক্সপ্রিং, কিন্তু সে এটা আনফেয়ারও মনে করতে পারে। সো দিস হ্যাপেন, প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন হ্যাপেন। সবার প্রাইস ইলাস্টিসিটি তো সমান না, তাই না? আমার কাছে এসির যে প্রাইস ইলাস্টিসিটি আরেকজন মানুষের কাছে এসির প্রাইস ইলাস্টিসিটি এরকম নাও থাকতে পারে। আমার কাছে পেপসির যে প্রাইস ইলাস্টিসিটি পিডি, সেটা অন্য আরেকজন মানুষের কাছে পিডি পেপসির এরকম নাও থাকতে পারে। সো ইট ডিপেন্ডস। এন্ড ফার্মস প্রাইসিং স্ট্র্যাটেজিতে এগুলো হয়। সো ইন মাইক্রোইকোনমিক্স উই আর অ্যানালাইজিং কনজিউমার বিহেভিয়ার, ফার্মস বিহেভিয়ার, মার্কেট বিহেভিয়ার, এই জন্য এগুলো ইকোনমিক্সটা এভাবে অ্যানালাইসিস করছে। So in today's class, we have learned about different objective of firms, not only in business point of view, from economist point of view with graphical representation, and one very useful and practical concept of economics and market, that is price discrimination. So any question and queries regarding price discrimination? সবাই বুঝতে পারলাম আজকে প্রাইস ডিসক্রিমিনেশনের ব্যাপারটা? জি স্যার। আচ্ছা, এই চ্যাপ্টারে এই গ্রাফটাই ট্রিকি, এরকম বুঝাই দিলাম। ঠিক আছে, আস্তে আস্তে ইট উইল গেটিং ইজিয়ার। এই চ্যাপ্টারের পর তো ইউনিট 7 শেষ হয়ে যাবে, অন্য ইউনিটগুলো এত টাফ না। ইট ইজ দ্য টাফেস্ট ইউনিট। সো নেক্সট ক্লাস ইনশাআল্লাহ আই উইল ফিনিশ অফ। আজকে আর লিমিট প্রাইসিং এই সব প্রিডেটরি প্রাইসিং পড়াবো না। নেক্সট ক্লাসে এইসব শেখায়, এই যে এই জিনিসগুলো শেখায় শেষ করে দেবো ইনশাআল্লাহ। ওকে, সো দ্যাটস ইট ফর টুডে। এনি কোশ্চেন কোয়েরি? কেউ কিছু বলতে চাও?
এখন এই যে অক্টোবর মাস, টুডে ইজ 1 অক্টোবর, হ্যাঁ, ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট উইথ নোট কপি। প্রিয়া দেখো পুরা সব চ্যাপ্টারেরই ডেফিনিশন লেখা শেষ, কোয়াইট অ্যান অ্যাচিভমেন্ট, 20% অফ প্রিপারেশন হ্যাজ বিন ডান। এরপর গ্রাফ করতে হবে, স্যাম্পল কোশ্চেন অ্যান্সারে আমি বললাম 20 মার্ক অ্যান্সার গুলো লিখতেই হবে। কেস স্টাডিজ ওকে, ইউ ক্যান, ইফ ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু রাইট দ্য কেস স্টাডিজ অ্যান্সার ঠিক আছে, কিন্তু 20 মার্ক হাতে ওই স্টাইল আনার জন্য, কারণ তোমরা এএসএ 20 মার্কের অ্যান্সার লেখো নাই, নট ইন বিজনেস, নট ইন ইকোনমিক্স। 20 মার্কের অ্যান্সারে কিরকম প্যারা হয়, কিভাবে অ্যানালাইসিস ইভ্যালুয়েশন করতে হয়, এই জিনিসটা হাতে আনা দরকার। হ্যাঁ, 20 মার্কের স্যাম্পল অ্যান্সার গুলো লিখে ফেলতেই হবে। আর ওগুলোর অনেক প্যারাগ্রাফ, অনেক পয়েন্ট তোমরা ইন A2 ফাইনাল এক্সামে ইউজ করতে পারবা। হ্যাঁ, সেটা এখানে আসুক, মার্কেট স্ট্রাকচার নিয়ে কোশ্চেন আসুক, ইন্ডিফারেন্স কার্ভ নিয়ে আসুক, এটা হ্যাঁ। আর A2 তে গ্রাফের নোটগুলো লিখে ফেলা খুবই ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, এই গ্রাফ মিন্স রিভিশন। তোমরা যদি শুধু পরীক্ষার শেষে সিলেক্টেড গ্রাফ যেগুলো হাতে লেখা থাকবে ওগুলোই প্র্যাকটিস করো এবং পড়ো, হ্যাঁ, দেখবা তোমাদের পুরো A2 সিলেবাস অলমোস্ট রিভিশন হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবা, গ্রাফ প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের ট্রিকি গ্রাফগুলো জানলা, দেখবা হলো 40% রিভিশন হয়ে গেছে, তোমরা বুঝতেই পারতেছো। আর গ্রাফের সঙ্গে জড়ায় এটা ওটা লিখেই অ্যান্সার শেষ করে দিতে পারবা। হ্যাঁ, গ্রাফ খুব ইম্পর্টেন্ট। এটাতে 96 গ্রাফ আই হ্যাড মেড ইজিয়ার ফর ইউ, সব গ্রাফ এক্সপ্লেনেশন সহ, হ্যাঁ, আমি এক জায়গায় করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, তোমরা শুধু দেখে লিখবা, ওই না লিখলে গ্রাফ আসবে না, ওই লিখতে লিখতেই গ্রাফের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা চলে আসবে। আমি তো গ্রাফ বুঝিয়ে দিচ্ছি এইটা। আর আমি তোমাদের ক্লাস টেস্টে দেখলাম তোমরা গ্রাফ এক্সপ্লেইন আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি করতে পারতেছো, ইটস ওয়ার্কিং। স্যাম্পল কোশ্চেন অ্যান্সার, তারপর এই ইউনিট 7 শেষ করে আগে কি অ্যান্সার গাইডলাইন করাবো নাকি একটা টেস্ট নিয়ে নিতে যাচ্ছিলাম? একটা টেস্টটাকে নিয়ে নিই, তারপরে অ্যান্সার গাইডলাইনের কাজ করব। ওকে, এই এই চ্যাপ্টারটা শেষ করেই আমি তোমাদেরকে ইউনিট 7 এর অ্যান্সার গাইডলাইন দিয়ে দিব। হ্যাঁ, এখন তো স্যাম্পল কোশ্চেন অ্যান্সার নোট দিয়েছি, অ্যান্সার গাইডলাইন ওটা কিভাবে প্রিয়া, ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড। প্রিয়া সামারাও তোমরা দেখবা। জি স্যার। ওকে, অলরাইট, ওকে, দ্যাটস ইট ফর টুনাইট, টেক কেয়ার। Thank you, sir. Thank you.